Hi, auch in Deutsch ab circa der Hälfte. Hi, this is a video. I have been asked why don't you make any more videos? Well, I explain you why I'm a little bit mad and not to you subscribers. That's important. Sometimes subscribers seem to feel offended. No, subscribers, I don't offend you. I offend in general people. Okay, so let's start. I got this book when I was in the age of 12 to 14 years old and I was very unskilled with electronics. In fact, I didn't have a transistor and I was using two 104001 diodes and somehow connected them because I knew a transistor is a diode and I wanted to build a transistor. And guess what? It didn't work. I was on that level. I want to give you a skill level, okay? And I got this book, and in this book there are hundreds, if not even thousands of schematics of transmitters and stuff like the high voltage, so much. Just a short example. Here is a video transmitter, and I don't want to show the complete schematic to not get into copyright issues. Here, as you can see, you have to make a custom transformer, you have to make tapped coils, and you have to buy special diodes. You want that to be made by someone who uses two non-RF diodes to replace a transistor. Of course, even the schematic with the diodes or the circuit with the diodes wouldn't work, but hey, the person who I was didn't know that back in time. And you get these complex schematics to a person who doesn't even know this basic stuff. Next thing. I always wanted to have this DC to AC power inverter. I'm just showing you a part of it because of copyright. And yeah, you would just have to wind a custom transformer, which is, I'm not sure if I even could right now wind this transformer because I haven't wound many transformers, but I wanted this thing really bad. I spent years building power inverters, like using the 555 timer chip with a one transistor, no push-pull, one transistor and in the collector to plus the transformer, and I was happy when I managed to power a like 5 watts strong radio. I was really unexperienced. But I spent a lot of my lifetime developing circuits, and a while later I got that information, hey, you need a push-pull circuit, and I just learned stuff. And that brought me to the level where I am now. And then back in time I had a web page which I deleted because of bullying, and also I would delete it today because of today's pretty crappy laws. Anyway, why did I make this? I was expecting, because when I was young, electronic was really cool. There were electronic markets like a flea market, which aren't today, at least the ones that were before. But anyway, electronic was cool back in time. And I expected to be there some other peoples that have this book, that are like I. They want to build a transmitter, they want to build a power inverter, but they just have a very low skill level. They don't really know that, they don't really know the other things. And so after a while, I sat down, I spent weeks, hours, months, years of my lifetime developing electronic circuits. I'm not smart enough to do this on a professional level, but I'm not that dumb. So I developed circuits, power inverters with transistors that you can buy at local stores, local electronic stores that we have here. Transformers that don't need to be wound by yourself, like a center tap transformers, and of course many transmitters with, for example, one of these coils. This is a coil that you can buy. I could write you, make a 10 microhenry coil. Oh, how do I make a 10 microhenry coil? Would be the complaining. Now you can just go to many electronic stores and buy these coils pre-made. And the good thing is, you always get the same 10 microhenries, and so the circuit is about to work. I managed to build one transistor transmitters that don't suffer from the FM problem, which many other transmitters that I find do. Anyway, I published most of my electronic circuits as a video, as you obviously know, but also I published at least two of them, two modulator circuits on the internet. I published one in a forum, which got, oh, that's cool, but I never saw anybody rebuilding it, and I published one on a winning game where I just won the 5th prize or so. I'm kind of disappointed, but anyway, it doesn't matter. Still, these two schematics are still available on the web. Well, as you also know, I work together with Simon from Canalbus Driver, and I develop transmitters that he sells. He has already sold like, let's say, over 50 of these modulator circuits. You know this long wave, medium wave modulator. He has at least sold over 50 of them. But anyway, I sometimes look on Google, AM modulator, DIY transmitter, and so far and so on. And that's what I end up with. And that's what makes me a little bit mad. So, someone's asking for a new AM modulator. As you can see here, he is asking for a new modulator. And what we get
is this thing. As you can see, pictures of people building AM modulators, and this topic is like 4 pages long. And this is this one. That's a modulator with a PLL. I don't want to blame anyone, but I do have a clue where from the person has this PLL circuit and a homemade modulator. No doubt this transmitter sure is good. But anyway, you get this one on this. There are four big, like let's say it's the Radio Museum. It's this forum number 2. There is another forum which is this one. It's the Radio Bastler forum, and there is another called Wumpus Gollum forum. These are like 4 main forums for old and vintage radio collectors and electronic persons. Anyway, so in every of these 4 forums you will find topics about this modulator. And as you know, I do build stuff for having a reputation, because I need that. Anyway, another one asks in a German forum, I want to build a small AM transmitter. Just a small, it should transmit like a couple of inch or so, no problem. And the first thing that gets mentioned is someone who's called Keinka, Burkhard Keinka. I work together with him. I tried to work together with him. He is making, for example, this stuff here. So he definitely does not need any more reputation, but I need them. And guess what? They are quoting his transmitter, and a while later you will get this link. In most of these topics, I often see popping up topics like, can I build a simple AM transmitter? You see stuff like this. And there we go. If you click on it, it's this really crappy oscillator that I made a video about and showed you how crappy it is. But in most forums it gets quoted, and people also say, hey, it's a good transmitter. Hey, I freebooted it, works good. Nah, it just doesn't. I mean, the funny thing is that at least some skilled persons then post a reply and say, hey, this transmitter just can't be good. There's a capacitor missing here, and many other mistakes. I mean, this was a kit that came out in the 80s or 90s, but still they are quoting this and they're completely ignoring my stuff. And that kind of makes me mad. It makes me mad if I see after weeks a new topic in any one of these forums, and guess what? No modulator from me and Simon, no modulator from a YouTube channel, no modulator from the ones that I've published, only this one or this one. That's just crap. I mean, wherefore did I spend so much lifetime? And that's one of the reasons why I don't make new videos today, because I also noticed a clear decrease in interest. I make a new video, it can be a good receiver or a good transmitter. Obviously people give it a thumbs up, that's what I really appreciate. But most of the people just don't care. No more comments, no more interest. Wherefore am I making this stuff then? Because as I said, I do have some mental problems. I'm making, at least at this time where I make these videos, maybe they will fix themselves somewhere, and I hope that, but I doubt that. Anyway, so it takes me hours to make a video. I have an idea, today I could build a transmitter. Then I start, from the idea of building this transmitter to the finished video, it's like from the morning to the afternoon. So I take hours into this video just to get thumbs up. Yeah, I like thumbs up, but I have seen other persons make a video, just a cheap flyback transformer driver with 4 transistors, absolutely nothing special. Hey, 12 comments. So, and that's pretty much one of the reasons why I currently am not making new videos. There will be some new videos in the future, but currently there just aren't any. In August I will make new videos, I promise. Anyway, now in German. So, hallo Leute, es hat mich jemand gefragt, warum ich, oder ich glaube sogar 2 haben mich gefragt, warum ich keine neuen Videos mache derzeit. Geschichte-Time. Ich hatte als Kind 12 bis 14 Jahre dieses Buch zum Geburtstag bekommen. Und als Kind hatte ich ein Bastelniveau, dass ich einen Transistor, ich hatte keinen Transistor, also nahm ich 2 1N4001, die völlig fehl am Platz sind und das gar nicht funktionieren kann, habe die irgendwie so verschalten wie einen Transistor, weil ich wusste ja, das sind irgendwie Dioden oder eine Diode im Transistor. Auf diesem Bastelniveau war ich. Jetzt möchte ich einen Radiosender bauen, einen Fernsehsender bauen und bekomme als Beispiel Schaltungen wie diese. Das ist jetzt ein Fernsehsender, ein Fernsehmodulator. Aha, hier muss ich einen speziellen Trafo herstellen, hier muss ich eine Spule mit Anzapfung herstellen, hier brauche ich spezielle Dioden und ich muss wahrscheinlich auch noch den entsprechend HF-Aufbau beachten. Wie soll jemand auf dem Level, der anstatt eines Transistors 2 NN4001 Dioden nimmt, bitte so etwas zusammenbauen können? Nächstes Thema, Wechselrichter. Ich habe jahrelang Wechselrichter versucht zu bauen. Hier ist endlich ein Schaltplan. Wie gern hätte ich diesen Wechselrichter gehabt, aber hey, man muss ja nur einen Trafo selber wickeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das heute könnte. Es gibt noch viele weitere Schaltungsbeispiele in diesem Buch. Es gibt auch gute Schaltungen und einfache Schaltungen, aber ich sag's mal so, die interessanten Schaltungen sind natürlich die komplizierten. Wie auch immer, also habe ich
Jahre meines Lebens damit verbracht, Schaltungen zu entwickeln. Und dieses Zeug mir wirklich in der Praxis beigebracht. Ich sage immer, ich bin etwas nicht so schlau, um das beruflich zu machen und den heutigen Anforderungen zu entsprechen. Das habe ich auch damals bei Kat3, da habe ich einen Einstellungstest gemacht, wurde nicht genommen, bestätigt bekommen, wie auch immer. Aber ich bin stur, wenn es ums Basteln geht. Und ich habe viel gebastelt. Für Leute, die so ähnlich sind wie ich, die auch mal 12 sind und vor diesem Buch hier hocken und ich würde gerne einen Wechselrichter bauen, ich würde gerne einen Sender bauen, habe ich diese Schaltungen entwickelt. Denn damals in den 90ern, als ich groß wurde, war Elektronik tatsächlich noch interessant. Es gab auf Kurzwelle entsprechende Stationen, es gab sogar sogenannte Elektronikbörsen. Das ist sowas wie ein riesen Flohmarkt, nur mit Elektronik. Gibt es halt heute irgendwie alles nicht mehr so ganz. Wie auch immer, damals habe ich mich halt hingesetzt und habe versucht, Zeug zu bauen. Eben diese Sender und diese Wechselrichter. Und habe das ja auch, wie man an meinen YouTube-Videos sieht, geschafft. Ich habe es zum Beispiel geschafft, einen Ein-Transistor-Sender zu bauen, der keine Frequenzmodulation hat oder sehr wenig. Wäre damals phänomenal gewesen, aber heute scheint es kaum jemanden zu interessieren. Wie auch immer. Was mich mehr stört ist, ich habe ja nicht nur auf YouTube Sachen veröffentlicht, sondern auch auf zwei Sachen habe ich im Internet quasi fest mit Schaltplan veröffentlicht, die dann anklickbar sind und die nicht ein Video sind, sondern die so anklickbar und gut detailliert sind. Gut detailliert erklärt. Was ich jetzt erwarten würde, über die Jahre, wo ich übrigens am Rand noch dazu sagen muss, dass Simon über 50 dieser Modulatoren verkauft. Also MWL-Modulator hat Simon über 50 Stück verkauft. Was ich jetzt einfach erwarte, ist, es gibt 4 große Foren in Deutschland. Radiomuseum, Wumpus Gollum Forum, Dampfradio-Forum, Radio-Bastler-Forum. 4 große Radiosammler-Foren. Ich hätte einfach erwartet, dass sich durch Zufall irgendjemand diesen Modulator dort kauft und in dem Forum empfiehlt. Aber nein, es tauchen heute immer noch Themen in diesen Foren auf. Ich suche einen neuen Mittelwellenmodulator. Und dann findet man fast immer diese Schaltung, diese blaue Platine. Diese blaue Platine hier. Die ein Verkäufer in den Niederlanden anbietet. Keine Frage. Sicher ist dieser Sender sehr gut. Aber warum findet man in allen 4 dieser Fachforen teilweise mehrseitige Beiträge? Hier auch wieder ein Beitrag. Hier sieht man schon diesen Sender. Über diesen Sender und nirgends einen Beitrag über meinen Sender. Ich habe sehr viel Lebenskraft und Lebensenergie da reingesteckt und möchte einfach quasi ein Zuckerl zurückbekommen. Und Zuckerl ist für mich Anerkennung und Lob, denn das brauche ich aus diversen Gründen, wie ihr schon wisst. Wie auch immer, andere Themen sind dann hier zum Beispiel AM-Sender bauen. Die tauchen auch gerne mal in verschiedenen Foren auf. Mikrocontroller, meist im Radioforum. Möchte jemand einen kleinen AM-Sender bauen, der wohl ein paar Zentimeter reicht oder vielleicht 1, 2 Zimmer weit. Das erste, was meistens kommt, ist der B-Keinka-Modulator. Keine Frage, der ist gut. Ihr müsst bloß einen Resonator bekommen, ich zitiere, den er aus einer Fernbedienung ausgebaut hat. Ihr geht also zum Konrad und sagt, hey, ich hätte gerne die Fernbedienung, die der Burkhard Keinka hatte. Denn der Burkhard Keinka hat aus dem Resonator einen Modulator gebaut. Und das zweite, was gerne kommt irgendwann im Laufe, das ist dieses Jogis Röhrenbudel MW-Sender. Wenn man hier drauf geht, kriegt man den MW-Sender von Chemo, der de facto allein schon aufgrund des Schaltungsdesigns, keine offensive Chemo, einfach Schrott ist. Ich habe das auch mehrmals demonstriert, dass dieser Sender Schrott ist und wie man ihn vielleicht verbessern könnte. Aber dieser Sender wird immer wieder zitiert und die Härte ist, die Leute schreiben dann mehrmals drunter, ja, den habe ich auch, der ist gut. Und das Lustige ist, dann kommen kompetente Leute, die schreiben dann drunter, nein, der Sender kann gar nicht gut sein, bla bla bla, weil Frequenzmodulation. Ich möchte einfach, dass auch mal meine Sachen zitiert werden. Ich habe so viel Arbeit reingesteckt und ich merke das gerade in YouTube. Ich mache neue Videos, ich mache Audionen, Superhead, einfach ein Sender oder dieses Film jetzt gut. Gut, das Film jetzt gut, fehlen die ganzen Tags und die Beschreibung. Das ist auch noch nicht ganz fertig. Und ich erwarte eine gewisse Rückmeldung. Ich erwarte jetzt nicht, dass sich gleich die Leute von mir verbeugen und das ist ja so toll und alles müssen wir nachbauen. Aber ich sehe kleine Kanäle, da macht jemand einen 4-Transistor-Hochspannungsgenerator und HHO-Generator, also für Wasserstoffzelle, und kriegt 12 Kommentare auf dieses Video. Ein kleiner Kanal. Ja? Ich habe einen großen Kanal mit 2000 Abonnenten und lade zum Video hoch und es kommen 3 Kommentare. Einer sagt toll oder irgendwie sowas und 2 fragen, warum machst du keine Videos mehr? Ich habe ein bisschen psychische Probleme. Für mich ist es ein Video machen stundenlange Arbeit, unübertrieben. Bis es von der Idee am Vormittag dauert es bis spät abends oder nachmittags, bis ich das hochgeladen habe. Und deswegen denke ich mir, wofür soll ich so viel Zeit noch investieren? Ich habe da wirklich Frust, wenn einfach das Interesse, heute interessiert es keinen mehr. Heute interessiert es 2 nicht, morgen interessiert es 4 nicht, übermorgen interessiert es 8 nicht. So fühlt sich das für mich momentan an. Deswegen mache ich derzeit keine neuen Videos. Aber ich verspreche euch, im August mache ich wieder neue Videos. So viel dazu. Allerbeste Grüße, Stefan.